Hi, good evening, and welcome to our live session. Excited to see a lot of you join us live, and we have highs and good evenings. So it'd be great if you can add the place that you're watching from. So ഇന്നത്തെ ലൈവ് സെഷനിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും a big welcome. നിങ്ങൾ ഈ ലൈവ് കാണുകയാണെങ്കിൽ do not forget to add the place that you're watching from. A very, very special topic that we're going to discuss today, and that is something pertaining, I guess, to students across the world after 12th. അതായത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് IELTS പഠിക്കണോ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ if you're a student who's just completed your 12th standard, should you be preparing for your IELTS right now or not? ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. So first of all, it's very important to know what is IELTS. എന്താണ് ഈ IELTS? Everybody is talking about this International English Language Testing System, which is of course a great exam. But what is exactly the IELTS test? Now, പല ആൾക്കാരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ 10th അല്ലെങ്കിൽ 11th അല്ലെങ്കിൽ 12th കഴിഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, എനിക്ക് പുറത്ത് പോയി പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇഫ് ഐ നീഡ് ടു ഗോ ടു കൺട്രീസ് ലൈക്ക് കാനഡ, UK, USA, ഓസ്ട്രേലിയ, അയർലൻഡ്, ന്യൂസിലാൻഡ്, ഇങ്ങനെ ഈ കൺട്രീസിലൊക്കെ പോയി പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഐ ഡെഫിനറ്റ്ലി നീഡ് എൻ എക്സാം വിച്ച് ഐ നീഡ് ടു അപ്പിയർ ഫോർ, വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദി IELTS. So IELTS is a test that is something that really assesses your language ability. So what is the speciality of this International English Language Testing System? The speciality is this test is accepted across the world, especially in English-speaking countries. English സംസാരിക്കുന്ന പല രാജ്യങ്ങളിലും accept ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് IELTS. And what is it accepted for? Well, it is accepted for many reasons. First of all, നിങ്ങളൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഏതെങ്കിലും പറഞ്ഞ കൺട്രീസിൽ, അതായത് ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലാൻഡ്, അയർലൻഡ്, UK, കാനഡ, നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു പോയി ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ എൻട്രി റിക്വയർമെൻ്റ് ആയിട്ട്, അഡ്മിഷൻ റിക്വയർമെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നൊരു മെയിൻ എക്സാമാണ് IELTS. അതേപോലെ തന്നെ കാനഡ, ന്യൂസിലാൻഡ്, ഓസ്ട്രേലിയ ഈ കൺട്രീസിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളുണ്ടെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ permanent residency. So if you're planning to apply for PR in one of these countries, Canada, Australia, New Zealand, again you're required to showcase your language ability. So a test that is accepted for migration purpose is also IELTS. So നമ്മൾ നോക്കിയ രണ്ട് റീസൺസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് for higher studies abroad, രണ്ട് if you're planning for migration or PR to an English speaking country. Third is for job. Many a times നിങ്ങൾ വർക്കിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വരെ IELTS എന്നൊരു റിക്വയർമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ഇഫ് യു ആർ എ നഴ്സ്, നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്പെസിഫിക്കലി ഒരു നേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് awaiting you. Major countries like the UK and Ireland are actively accepting nurses. Internationally educated nurses-നെ ഇവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇവർക്കിപ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ IELTS എന്നൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടു വർക്കിംഗ് ആസ് എ രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സ് ഇൻ UK ഓർ അയർലൻഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ റീസൺസ്, വാട്ട് റീസൺസ് ഹാവ് വി ഡിസ്കസ് സോ ഫാർ? വൺ ഇസ് ഇഫ് യു പ്ലാനിങ് ടു സ്റ്റഡി അബ്രോഡ്. Number two is if you're planning for migration or PR to an English speaking country. And number three is if you're planning to apply for work. വർക്കിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പം മെയിൻ റീസൺ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നഴ്സസിന് ആണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത്. ബട്ട് അഗൈൻ ഇഫ് യു പ്ലാനിങ് ടു അപ്ലൈ ഫോർ വർക്ക് ഫോർ എനി അതർ പ്രൊഫഷൻ ഓൾസോ, ഇഫ് യു ക്യാൻ ഷോക്കേസ് യുവർ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുകയാണ് IELTSൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്കോർ ഉണ്ട് എന്നൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്കോർ കാർഡിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എ ലോട്ട് ഓഫ് കമ്പനീസ് വുഡ് വാണ്ട് ടു ഹയർ യു. സോ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഈ IELTS എന്നൊരു എക്സാം നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ. Okay, so I'm getting good evenings saying watching from Tiruvalla, watching, yeah, highs. Good evening. Hi, good evening. Oh, there are a lot of people watching from across, and
Please add the place that you're watching from too, so that we can take it accordingly. Good evening. All right, that's great. Yeah, so this is what IELTS is. So basically എല്ലാവരും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു 12th കഴിഞ്ഞൊരു കുട്ടി, if I've completed my 12th standard, how do I prepare for IELTS? Can you prepare all on your own? Self preparation possible ആണോ? പല സ്റ്റുഡൻസിനുള്ള സംശയമാണ്. ഞാൻ IELTSന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് IELTSന് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം? ആ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു 6 അല്ലെങ്കിൽ 6.5 ആയിരിക്കും സ്കോർ വേണ്ടത്. ഹൗ ഡു ഐ പ്രിപ്പയർ ഫോർ ദി IELTS ടെസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓൺ മൈ ഓൺ? ഏതൊക്കെ റിസോഴ്സസ് ആണ് ഞാൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇനി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വാട്ട് ഈസ് IELTS? എന്താണ് ഈ IELTS? അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഉള്ള ഉത്തരമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ലൈവ് സെഷനിൽ തരുന്നത്. സോ നിങ്ങളൊരു പേരൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കും, എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് കാനഡയിൽ പഠിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഗ്രേറ്റ് ഇഫ് മൈ ചൈൽഡ് ക്യാൻ ടേക്ക് അപ്പ് എ കോഴ്സ് ഇൻ ദ UK. സോ ഈ കൺട്രീസിലൊക്കെ പോയി പഠിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് എന്തായാലും IELTS എന്നൊരു റിക്വയർമെൻ്റ് ഉണ്ട്. സോ എങ്ങനെ ഇതിനു വേണ്ടി കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം? ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടെൽ യു റൈറ്റ് നൗ. സോ ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു, IELTS is an international English examination which is called as the full form of IELTS is International English Language Testing System. ഈ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്സാം 2 ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് വേൾഡ് വൈഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറ്. So if you're planning to take up an IELTS test, you will get access to 2 different service providers who conduct the exam. One is the British Council and the other is called as IDP. ഈ 2 ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് വേൾഡിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും IELTS എന്നൊരു എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇൻ ഇന്ത്യ we did have both these service providers conducting the exam, but as of now, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കറൻറ്റ് സിനാറിയോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ IDP എന്നൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ മാത്രമാണ് IELTS എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇഫ് യു ആർ സംബഡി പ്ലാനിങ് ടു റൈറ്റ് ദി IELTS ഇൻ ഇന്ത്യ, നിങ്ങൾക്ക് IDPൻ്റെ IELTS എക്സാം മാത്രമായിരിക്കും ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, and you can appear only for the IDP IELTS. But if you're in any other part of the world, let's say you're in Dubai, you're in let's say Philippines, you're in Pakistan, or you're in any other place for that matter, Singapore, ningalku, if you need to prepare for IELTS and you need to take the test, you can take up either the British Council IELTS or the IDP IELTS. So that is of course a possibility that you can decide which one. Okay, so there's an interesting question that I have from Emmanuel. I'm sorry, Emmanuel, I cannot read your surname. I might mess up. Anyway, Emmanuel's question is this: can foreigners come over to India to have a crash program in order to write IELTS exam? So, Emmanuel, can you tell me where you're watching from? Now, Emmanuel's question is, can a foreigner, if you're not an Indian, can you come all the way to India and take up a crash program? Well, Emmanuel, please let me know which part of the world you're watching this from. Okay? Do let me know, because I can respond accordingly. Emmanuel, if you can respond to that request that I've just put up. Okay. So yes, so what we were talking about is how is this IELTS actually conducted and who conducts it. Now IELTS is an exam that happens 4 times a month. So what you can do is you can choose a test date that probably best suits you. You have 4 options. 4 dates il oru maasam IELTS exam available aayirikkum. So you can choose one of the dates depending on how well you're prepared. Now preparation is of prime importance. Without being fully prepared for the IELTS, never book an exam date. പല സ്റ്റുഡൻസും എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഓൾറെഡി ഒരു എക്സാം ഡേറ്റ് എടുക്കും. ലെറ്റ്സ് സേ ഐ ഹവ് കംപ്ലീറ്റഡ് മൈ 12th, ഞാനിപ്പോൾ ഫൈനൽ എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. വാട്ട് ഡു ഐ ഡു? ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഐ ബുക്ക് an IELTS exam date, and this is, we are in the month of June, and probably June end I get a date for IELTS and I book it. Now after booking it, maybe because I've just completed my 12th, I have chill out times with my friends. 1 week I'm traveling, I'm enjoying my life, and then I have just 3 weeks left for my test date, and then I decide, okay, how should I prepare? എനിക്കിനി 3 ആഴ്ചയും കൂടിയുള്ള എക്സാമിന് ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം?
And that's when I start doing research, and then I find that there is a lot to learn. Or then I approach an organization or an institute asking for help. So നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആദ്യം തന്നെ ഒരു IELTS എക്സാം ഡേറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ശേഷം ഒരിക്കലും പ്രിപ്പറേഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യരുത്. First get to know what the test is. Try practicing some materials. When you get an idea, നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് IELTS ടെസ്റ്റ്, എനിക്ക് എത്രത്തോളം ആ ഒരു ടെസ്റ്റിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് കണ്ടാൽ മാത്രം നിങ്ങളുടെ എക്സാം ഡേറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം. Okay, I have a question from, I think it's our viewer from YouTube, and the question is from Nala Daniel. So the question is, good evening. As a registered nurse, after successful completion of IELTS with a good band of 7, how do I go about to migrate to the UK? So Nala Daniel, you said you're a nurse. So if you're a nurse, you're very lucky, because this is one profession which is accepted wholeheartedly by 2 of the countries right now. One is UK and the other is Ireland. So if you've cleared IELTS with a 7 band in each of the modules, that is listening, reading, writing and speaking, you have an individual 7, you're eligible to apply to the UK. Now from your message I can understand that your dream country is probably the UK. So this is just the first step, taking the IELTS. The second step to reaching the UK as a registered nurse is you need to complete a computer-based test, which is popularly called as CBT. Now CBT is very much related to nursing. So you'll have options and you'll have to answer this question. You have calculation questions and you have different systems that you need to answer. It's completely testing your nursing knowledge. So once you clear your computer-based test, the CBT for nursing exam, then you have to attend interviews. Now interviews are held across the world in different venues, so you'll have to get in touch with, probably depending on which country you are, get in touch with somebody who will be able to allot an interview for you. So you have to attend an interview, which is you'll have these hospitals from the UK come to these countries or send their representatives for interviews, or interviews could be held online using a software or a platform. So attend the interview, and if you clear the test, if you clear the interview, they hire you. So let's say ABC Hospital has conducted an interview and you've performed really well. So remember, you've already cleared your IELTS and you've already cleared your CBT, and that is when you're attending the interview. And now you've cleared the interview, so they give you the job. Now when you get a job, you can easily travel to the UK, because most of the hospitals fully cover all the expenses. You travel to the UK and you have another exam, a practical exam called as the OSCE, that you need to clear, and then you can start working as a registered nurse. Now Nala, if you need more details regarding this, please get in touch with us. There's another question on I think YouTube from Manu Matthew. Now Manu asks, Manu's ചോദ്യം ഇതാണ്, IELTS TOEFL, which is best for NCLEX RN US? I would definitely say go for the IELTS. If you're planning for the NCLEX RN, I would definitely say go for the IELTS. One thing is, IELTS is easily available. Preparation for IELTS ആണെങ്കിലും appearing for the test ആണെങ്കിലും easily available ആണ് IELTS. So IELTS prepare ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലൊരു option. TOEFL is an exam that was quite popular like many years ago. If you look at India, not many takers are there for TOEFL as an exam, because പല സ്ഥലങ്ങളിലും TOEFL and IELTS are equivalent. Okay, so because it's an equivalent exam, the scores from both the tests are accepted. So Manu Matthew, I would definitely say you could opt for the IELTS. So please try that. Yeah. So that is answering Manu's question. So Emmanuel has not come back saying where he's from. So if let's say there is somebody like Emmanuel, I think Emmanuel is watching from somewhere outside the country. Now if you are a foreigner, you're not an Indian, and you want some help regarding IELTS preparation, all you need to do is get in touch with us, because we have our online IELTS preparation as well. So we have Anu Raza watching from Karachi, Pakistan. Emmanuel says, planning to use my vacation period to take the exam, watching from Saudi Arabia. So Emmanuel is in Saudi Arabia. So if you're in Saudi Arabia, or if you're in Pakistan, or any other place for that matter, if you wish to take up our course, you can also take up our online course. So we do provide IELTS online courses. You have lots and lots of options. All you need to do is get onto our website. Okay, it's called medcityinternationalacademy.com. So that's our website.
So if you log on to our website, you have a page completely dedicated to online courses. All you need to do is click on that online course and you'll have the details regarding the different packages. And yeah, so Emmanuel is from Saudi. Yeah, okay, so Emmanuel. So you need to just check where our courses are, what course would be good for you. Because see, let me tell you, because Emmanuel said he's watching from Saudi, I assume that he might not understand Malayalam. So if you are looking for a package, you have options like a 1 month program, you have options like a 2 months program, 3 months program. Look at the number of sessions we provide, and for our online platform we provide individual trainer. So you will get access to an individual trainer who will guide you through the writing and speaking modules along with the listening and reading sessions. You will have group classes, you have video lessons, you have practice materials, grammar sessions, and lots more on our online platform. So Emmanuel, you don't have to actually plan to travel to the country. If you want to take up, you can also take up an online program, but you're always welcome if you're planning to come over to India and take up a course with us. Okay, so I hope I've clarified Emmanuel's question. Okay, so എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ IELTS prepare? How do we prepare for the IELTS completely on our own? Well, the first thing is make sure you get to know the test. എന്താണ് IELTS എക്സാം എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ധാരണയില്ലാതെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ IELTS എക്സാം ഡേറ്റും എടുക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ഞാൻ ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കരുത്. What I've seen many students do is they initially plan on taking the IELTS test, and then what do? They talk to a couple of their friends, and probably their friends tell them, yeah, it's a very difficult exam, don't undertake the test. My sister tried it and she didn't get it, and things like that. So even before trying, a lot of students just quit the test. So this is my first advice to anyone planning to take up the test. Don't quit before trying. And trust me, it's not a difficult exam. Oru budhimuttaya oru exam onnu alla IELTS. So we have Balram Behera watching from Odisha. Okay, hi Balram. So IELTS is an exam that actually tests your language skill. Okay, so skill means you have 4 modules like the listening, the reading skill, the writing, and the speaking skills. And IELTS is an exam that can be taken up by anyone who is over 16 years of age. So it's a highly standardized test. So ഒരു 16 yearsൽ ഒരു കുട്ടിക്കും ഒരു 25, 30, 40 year person takes up the same IELTS test. So if there is no distinction between the ages, it means it's a test that can be taken up by any age group, and it is not a very easy or a very difficult test. It is a standardized test. So first of all, IELTS is not a hard nut to crack, provided you know what to do. If you know exactly what are the things you should follow, definitely you will be able to get your required scores. So first, understand what IELTS is. How do you understand? You have lots of resources available. ഒരുപാട് resources നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആണ്. 4 മോഡ്യൂൾസിലാണ് IELTS നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുന്നത്. So we have to take a listening exam which lasts for around 30 minutes. So it's a half an hour listening exam. Then you have a 1 hour reading exam, and then a 1 hour writing exam. Okay, so this is how it goes. First is a listening test, then it's a reading test, and then the writing test. So listening is for half an hour, reading is for 1 hour, and writing is for another 1 hour. Now this happens at one continuous stretch. Now once you take up the listening, reading, writing, and it's popularly called as LRWS. So once you complete your exam, you have to attend a speaking test. Now a speaking test is 15 minutes long, 15. So ഒരു 15 മിനിറ്റിൻ്റെ എക്സാം ആയിരിക്കും IELTS speaking. Now the speaking test may be conducted on the same day in some parts of the world. It might be conducted before your original test date or after your test date. So only if you attend all these 4 tests have you completed your IELTS exam. If you write listening, reading, and writing and you don't attend the speaking test, you have not completed your IELTS test. So you have to ensure that you appear for all the 4 modules. Okay, so that's important. Well, I think there is another question. Okay, so I think I've already answered Manu Matthew's question about which is being easier, like NCLEX. For NCLEX, is it IELTS or TOEFL? All right. So hope Manu, you've got the response to your question.
I have a question from Jessie Rachel, and she asks, will the students be able to crack the IELTS easily after their +2? I mean, as age advances, is there any change? Well, Jessie, change onnumilla. There is no change. Like I said, the minimum requirement to be able to attend the IELTS test is that you should be 16 years of age. So anyone who's 16 years, anyone who has a passport. Now remember, your passport is the only accepted ID document. It's the only valid ID document to be able to appear for the IELTS test. So if you're somebody who's 16 or above, number one, and if you're somebody who has a passport, you can appear for the test. And because a 16-year-old person and a person who's even 50 years old takes up the same test, like Jessie asked, there is no distinction or differences depending on the age. You all take the same test. So, which is the exact reason why I call that IELTS is a very much standardized test. Okay, so yeah. So I have a question from Reba. The Reba is asking me, ma'am, if I missed my speaking exam, will I get a second chance? Now Reba, that's a very, very interesting question. In our speaking exam miss, like I said, you've already written, you're attending, you're listening, reading and writing. And let's say today evening is your speaking test, but somehow you were late or you were unwell, you were not able to attend the test. If you haven't completed your speaking test, your test is incomplete. Now, if you have a very valid reason for being unable to attend the speaking test, one best solution is get in touch with your with the contact person who has booked the test date for you. Like for example, at MedCity, across all our branches, we book the exam dates for our candidates. So palathavanam candidates have difficulties in certain modules, or they want to reschedule their test date or change their speaking date. So because we have a partnership with IDP, we're able to get in touch with the resource person there and make the changes necessary. So the first step would be either get in touch with IDP directly or British Council directly, whosever exam you've booked, or get in touch with your institute from where you've gotten training for the IELTS and request for a change. Now you need to submit a proof saying why you were not able to attend the speaking test. Now, if you were able to give a medical reason, there is high chance that they might reschedule it. Let's say in the speaking test, I was not able to attend and I've already sent a request and they've responded saying, request accepted, your test can be taken tomorrow. Then I have to ensure that I go tomorrow and complete my speaking test. But if I miss it altogether, the chance is very less that you will be able to get another date. Okay, so either you can reschedule your entire exam for another date, but you cannot reschedule in bits. Okay. Alright, Reba, I think I've answered your question. Now, Ambika has asked another question. Ma'am, can I club my results for students visa? Well, Ambika, such an interesting question, because clubbing when you're applying for work, especially nurses, you're able to club your results to be able to work in Ireland or the UK. But unfortunately, if you are applying for student visa, we currently do not have any country that accepts a clubbing score. So, you can club score submit. This point, many might be wondering, what is clubbing? Well, clubbing is nothing else but it's combining results of two different sittings. Let's say I take my IELTS exam first on the first time I write my IELTS exam is let's say February 21st. So on February 21st, I've already given my first IELTS exam. And maybe I didn't get the required score in one of the modules, I got a 5.5. So I take up another IELTS test, and February, March, April. Let's say April, I take my second IELTS test. And in the second IELTS test, for whichever module, if I've got 5.5 in reading in the previous test, this time I got a 7 in reading. But in another module, I've lost a small score. So clubbing is when you can use your February result and your April result, bring it together and show the organization that you're applying to that you're good with English. So this sort of clubbing or combining two different results, these two results are combined clubbing. So this possibility is available or accepted for nurses. Okay, nurses need accept it. But if you're planning for a study program, a clubbing is not available. So Ambika, I would say, unfortunately, clubbing is not an option for student visa.
So the best thing that you can do if you feel you haven't got your required score is either prepare once again. Never take a test date immediately. There are some students, ചില ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുക, ഇന്ന് എൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നു ആൻഡ് മൈ റിസൾട്ട് ഇസ് നോട്ട് ആസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത ഡേറ്റ് എന്താണോ അവൈലബിൾ, മേ ബി 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് അടുത്ത ഡേറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്, അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അടുത്ത ഡേറ്റ് എടുക്കും. അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. വിതൗട്ട് ഇംപ്രൂവിങ് യുവർ സ്കിൽ, വിതൗട്ട് അപ്ഗ്രേഡിങ് യുവർ സ്കിൽ, വിതൗട്ട് വർക്കിംഗ്, വിതൗട്ട് പ്രാക്ടീസിങ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവിങ്, you will not have a change in your score. So immediately rush ചെയ്തിട്ട് never take the next test date. Instead, get to prepare once again. Find out which module you've lost your score. Try upgrading yourself in that particular module. എന്നിട്ട് മാത്രം അടുത്തൊരു test date എടുക്കുക. Okay, so never hurry and rush in and take a test date. So if you don't get your required score, one option is reset the test. രണ്ടാമത്തെ option is you can also give for a reevaluation, especially when it comes for writing and speaking. Now let's say I am a student who's very good with English. I'm super confident. എനിക്ക് നല്ലോണം എനിക്ക് IELTS ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ്. And I've prepared well. I've prepared for 2 months and I went and wrote the exam. Speaking, I'm a super confident person. Okay, this is the example. Speaking, I got a score of 6. എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഞാൻ അന്ന് നല്ലോണം പെർഫോം ചെയ്തത്. I was very good that day and I'm sure I should get a 7 or above. So if you're super confident about your performance and once your result has come, you have an option of giving for a reevaluation. And you cannot take forever to decide for a reevaluation. ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ reevaluation apply ചെയ്യണം. Now when you apply for reevaluation, if your score improves, of course there is an amount. നമ്മൾ reevaluation കൊടുക്കും, നമ്മളൊരു amount കൊടുത്താലേ you have to pay a fee to be able to give your scores for reevaluation. And if there is a change, your score has changed to a higher band, then you get the entire fee refunded. Your reevaluation fee is entirely refunded and you get a new score with your improved score. The other possibilities, there would not be any change in the score. In score change ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പൈസ നിങ്ങൾക്ക് റീഫണ്ട് കിട്ടില്ല, പക്ഷേ പഴയ സ്കോർ കാർഡ് തന്നെ തിരിച്ചു വരും. Okay, so you have these two options if at all you feel that you don't get your required score. But I would say if you have a decent training, then you should get your required scores. Like I said, IELTS is not a hard nut to crack. Jessie has another question. Her question is, has recent NMC reforms brought anything special for IELTS? Well, imagine how popular IELTS is. ഇന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് തന്നെ +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് IELTS പഠിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ്. പക്ഷേ എനിക്കിവിടെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതും നഴ്സിംഗിനെ കുറിച്ചാണ്. സോ ജെസ്സി ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, NMC, okay, it changes. Now recently there's been let's say a talk or a kind of a discussion on changes expected in the score requirements. Now this is just our expectation. It is not something that is happening. We're not sure yet. It is out there for discussion. Or public report naanu oru wait cheyyunnu. So probably they might take some months time. Oru maasam kazhinjale namukku ande update kittullu that whether we will get a change in the IELTS score or the OET score for nurses. We're not sure yet. So we'll have to wait for a month's time, Jessie. ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം അവർ അപ്ഡേറ്റ് വരുത്തുമ്പോൾ definitely we'll let you know what the changes are. Okay? Alright, so very interesting questions coming up and I hope I've so far answered as many questions as I could cover. So we're getting back to our topic, that is how do you prepare for your IELTS after your 12th കഴിഞ്ഞൊരു കുട്ടി എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. സോ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, first get to know the format of the IELTS test. That's very very important. Once you know what the format is, start assessing yourself first. You need to have a good idea of how good you are. ഞാൻ എത്രത്തോളം നല്ലതാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ. Accordingly I need the kind of preparation. Let's say I'm a candidate who's very poor when it comes to writing, but I can speak well. Okay, let's say I cannot write well. So I already know that my writing ability is poor. So I need to ensure that I get ample time to practice. എനിക്ക് writing practice ചെയ്യാൻ ടൈം കിട്ടിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ റൈറ്റിംഗ് മനസ്സിലാവുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ എക്സാം ഡേറ്റ് എടുത്തു, ബിക്കോസ് ഞാൻ നല്ലോണം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, സോ യു നീഡ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ, ഹാവ് എ ഗുഡ് ഐഡിയ ഓഫ് ഹൗ യു ആർ, വാട്ട് യുവർ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽ ഇസ്, and only accordingly decide how long you need to prepare for.
Okay, so I think I have another question on YouTube. So it's by Wilma Janet. Wilma Janet's question is, hi ma'am, IELTS validity is 2 years as I know, but for clubbing, how do they calculate the validity from first attempt or from second attempt, please? Okay, so like I told you, very unexpected, getting a lot of questions regarding nursing. So clubbing, okay, so that's a very interesting question, Wilma. So validity, so IELTS test results are valid for 2 years, but your clubbing scores can be accepted only for a span of 6 months time. Which means, the example I gave you, if I write my first test in February and I write my second test in April, then I can club both the results. And if I write my first test in January and I write my second attempt, let's say in the next December, in that year's December, there is 1 year's gap. That cannot be used for clubbing. It should be within a span of 6 months time. Okay, that your results your test date should be within a span of 6 months time. Otherwise, your clubbing scores are not accepted. So I hope I've answered Wilma's question. Okay, so we have a lot of people watching our live session on Facebook. I have Adiola watching, I have Miriam Freya's watching, I have Sweetie watching, I have Kenza watching, Sonia Kegera, I have Prijimdas watching, Suli, Hatai, Lakshmi Mohan, Litty Thomas is watching, Amulya Pranav is watching, Sakha Dulhaid is watching, Noah Haddad is watching, Katya Birta, so many of you, and that's excellent, that we have a good set of viewers. So once you get to know what your language level is, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ how long I should prepare for IELTS. So I would say anything from 1 month's time, okay, 1 month to 2 months time, 1 month to 2 months time is a good preparation time. However good you're in your English, it is not only about how good you're in English, it also depends on how well you can solve the questions. Now in IELTS you have different question types, right? IELTS reading ഒരു set of questions ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ writing ഒരു format ഉണ്ട്, speaking ഒരു format ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഫോമാറ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഞാൻ മേ ബി നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് എബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരാളായിരിക്കാം, പക്ഷേ എനിക്ക് റീഡിങ്ങിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് അറിയാതെ ഓവർ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഞാൻ എക്സാമിന് പോയാൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വായിക്കാൻ ടൈം എടുക്കും, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ടൈം എടുക്കും. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വിലപ്പെട്ട 15, 20, 30 മിനിറ്റ് വരെ ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തും. ആൻഡ് ടു സോൾവ് റീഡിങ് ഐ ഹാവ് ഓൺലി 1 hour's time. So never be overconfident. Even if you're very good with English, if you're not familiar with the format of the test, you will not be able to perform well. Please take it from me 100%. For a person who's excellent, who's proficient in English, if you don't do any practice but go directly to the exam hall and attend the test, my dear friends, I would definitely say that you will not get your required score. Because without the format, you take at least a few minutes time, if not 20 minutes, at least 5 minutes to understand what you need to do. And those 5 minutes are precious. So ഒരിക്കലും ഞാൻ ലാംഗ്വേജിൽ നല്ലതാണെന്നൊരു ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് വെച്ച് ഡയറക്റ്റ്ലി എക്സാം ചെയ്യാൻ പോകരുത്. Make sure you prepare really well. Now let me tell you how the listening test happens. Okay, what happens in the listening test? I told you it's a 30-minute test. So you're going to listen to a 30-minute long audio clip. Now what happens in the audio clip? Well, it is divided into 4 sections. Now you're going to listen to different types of monologues and conversations. What do I mean by monologue? Monologue is nothing else but one person speaking. Like right now what's happening is a monologue. I'm doing all the talking and you're listening. So it works more or less like the radio. But when it comes to a conversation, you have at least 2 people to talk. So if I had a partner with me right now, that would be a conversation. So at least 2, which means a conversation can go up to 4 people in your IELTS listening test. So in 4 sections 4 രീതിയിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ആദ്യത്തെ section would be a conversation, the second would be a monologue, the next would again be a conversation and then a monologue. So you have a pattern. Okay, so that is what I mean by knowing the format. A pattern മനസ്സിലാക്കാതെ you will not be able to prepare for the test. So okay, if you can expect that the second section of listening ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ മോണോലോഗ് ആണെന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം, ഞാൻ ഒറ്റൊരു വോയിസേ കേൾക്കുള്ളൂ. ഐ ബി ലിസ്ണിംഗ് ടു എ സിംഗിൾ വോയിസ്.
So I can prepare myself for that. But if I know it's going to be a conversation, I know I can listen to up to 4 people talk. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 4 different voices possible ആണ്. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? Only if I do a lot of research or I take up some kind of a training wherein I get to know what the listening test is. So you're going to listen to a 30-minute long audio clip and you have a question booklet. This question booklet തന്നിരിക്കുന്ന 40 questions. So you have to answer 40 questions in your listening test. In 30 minutes, you have to answer 40 questions. That is the challenge. Now you have a lot of different question types possible when it comes to listening. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ question types? നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലോടി വരുന്നതാണ് മാപ്പ്. ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് ബുദ്ധിമുട്ട് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് സോൾവിങ് മാപ്സ്. So map is another question. Map is another question that will come in your IELTS listening. What else will you get? You have multiple choice questions. You might be given a form or a table and you will be given blanks in between. And you have to complete it. So you have a completion task. So you have matching tasks. So these are the different kinds of questions you need to answer in your listening. So എന്തൊക്കെയാണ് question types എന്ന് നിങ്ങൾ എന്തായാലും മനസ്സിലാക്കി. You need to have a thorough understanding on what are the different question types possible when it comes to IELTS listening. And the other challenge you might have when it comes to preparing for the IELTS listening is you're going to listen to different accents, okay? Now, what are the different accents possible? Well, you might have British accent, you might have American accent, you might have somebody from Australia talking, okay? So Australian accent, New Zealand, or you might have sometimes South African, Arabic accents. So when you listen to these different kinds of people speak, in different ways in which they use English, you should be able to understand it. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം, നമുക്കത് റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. കാരണം മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബുക്ക്ലെറ്റ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Right? Now let's say somebody in the audio clip you listen to a part which says, the book was in the attic. What is it? What is attic? A-T-T-I-C. What's attic? Now if you're somebody who doesn't understand that, you will not get an idea of what to write as the answer. So accent is important. Knowing vocabulary is important. Because you understand the accent but you don't know the word. You didn't understand what they're saying. So in that case, meaning could be challenging, right? So it's important that you know at least most of the common words that are used. So എങ്ങനെയാണ് you can acquaint yourself with the listening module? Well, the easiest tip is expose yourself to as many audio clips as possible. ഒരുപാട് ലിസ്ണിംഗ് വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോയിങ് ടു ഡു ദ ട്രിക്ക് വെൻ യു പ്രിപ്പയർ. Okay, so what kind of audio clips do I listen to? Podcasts. You can go to YouTube. On YouTube, you have a lot of different sources. My favorite is, of course, TED Talks. I really love listening to TED Talks. Another favorite item that I have is listening to celebrity interviews. Now, if you listen to these foreign celebrity interviews, celebrity could be a film star, it could be a politician, it could be a social worker, a social reformer, environmentalist. So you have a lot of different, or a sports person. Now you have the celebrities answer about an interview ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂസ് കേട്ടാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണല്ലേ. ലെറ്റ്സ് സേ ജോണി ഡെപ്പിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പല ആൾക്കാർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തോന്നും. എന്താണ് ജോണി ഡെപ്പ് പറയാൻ പോകുന്നത്, ഏതൊക്കെ ഫിലിംസാണ് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റോടെയാണ് കേൾക്കുക. ബിക്കോസ് എനിക്ക് ജോണി ഡെപ്പിനെ ഇഷ്ടമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താണ് പറയുക ട്രാവലിംഗ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പം ഞാൻ ട്രാവലിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ബിക്കോസ് ഐ ലവ് ദ ടോപ്പിക്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ മൈ സ്ട്രെയിൻ ഈസ് ഓൾസോ ലെസ് ബിക്കോസ് ഐ റിയലി ലൈക്ക് ദ ടോപ്പിക്. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഞാൻ അറിയാതെ ഐ എം ലേണിംഗ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ന്യൂ തിങ്സ്. ഐ എം ലേണിംഗ് ന്യൂ വേർഡ്സ്, ഐ എം ലേണിംഗ് ന്യൂ യൂസേജസ്, ആക്സൻസ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ്. ഓക്കെ, so it would be an excellent idea if you can go to these international news channels like the BBC, the ABC, you watch all of these, listen to their broadcasts. It'll really help in improving your listening skills. So underscore listening skill improvement, expose yourself. ഒരുപാട് ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലിസ്ണിംഗ് സ്കില്ല് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതാണ് IELTS ലിസ്ണിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യം.
നെക്സ്റ്റ് ഇസ് IELTS റീഡിങ്. ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, പലതവണയായിട്ട് എൻക്വയറിൻ്റെ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി വെൻ ഐ ടോക്ക് ടു ദെം അബൌട്ട് IELTS, ലൈക്ക് ഹൗ ഡസ് ദി IELTS റീഡിങ് ടെസ്റ്റ് ഹാപ്പൻസ്. അപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് റീഡിങ് ടെസ്റ്റ്? അവരുടെ മനസ്സിലുള്ളൊരു ധാരണ എന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്കൊരു പാസേജ് തരും ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു റീഡ് ഇറ്റ് അലൗഡ്. അത് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഉറക്കെ വായിക്കുക, അതാണ് റീഡിങ് ടെസ്റ്റ്. ഇതാണ് പല ആൾക്കാരും വിചാരിക്കാറ്. Many candidates consider reading test as reading aloud. So they think that you're given a passage and you have to read it aloud and that's your reading test. Well, no. Reading test is a comprehension test. അത് നിങ്ങളുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് റീഡിംഗ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, നമുക്ക് 3 പാസേജസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു പാസേജിന് ഏകദേശം 700 to 800 വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും അതിലെ ലെങ്ത് വരുന്നത്. സോ ഒരു 700 to 800 വേർഡ് ലോങ് പാസേജ് വായിക്കണം. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും, അത് ആൻസർ ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് IELTS റീഡിംഗ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട്. ഇൻ ടോട്ടൽ യു ഹാവ് ടു ആൻസർ 40 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇതാണ് റീഡിംഗ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്സ് ഉണ്ടാവാം റീഡിങ്ങിൽ? മാച്ചിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാം, മാച്ച് ദ ഹെഡിങ്സ് ഉണ്ടാവാം, മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാം, പല രീതിയിൽ ബ്ലാങ്ക്സ് തരും. അതായത് ഒരു ടാബുലർ ഫോമിൽ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ട് പല കോളംസും ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാസേജ് വായിച്ചിട്ട് ആ ബ്ലാങ്ക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ടാവും, ലൈക്ക് ക്യാമറ, ദി ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ ക്യാമറ ആൻഡ് ദ പാസേജ് ഇസ് അബൌട്ട് എ ക്യാമറ. ആൻഡ് അത് വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ലേബിൾ ചെയ്യണമായിരിക്കും. ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ പല ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്സ് ആയിരിക്കും റീഡിങ്ങിലുള്ള. പിന്നെ ട്രൂ ഫോൾസ് നോട്ട് ഗിവൺ, യെസ് നോ നോട്ട് ഗിവൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം എന്താണ് IELTS റീഡിങ്ങിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്സ്, ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്? യു നീഡ് ടു നോ അബൌട്ട് ഓൾ ഓഫ് ദീസ്. ഓൺലി ദെൻ ക്യാൻ യു അറ്റൻഡ് ദ ടെസ്റ്റ് ഗ്രേസ്ഫുള്ളി, ഐ വുഡ് സേ. സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്സ് എന്താണ്, ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്സിൽ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം? ബിക്കോസ് ഐ വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി സേ യു ഹാവ് എ പെർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രാറ്റജി ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഫോളോ ടു സോൾവ് ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്സ്. Like I would say, yes, no, not given has a particular strategy. Endana strategy, okay? So that is identifying keywords and then checking if it contradicts, or checking if it has the same meaning, checking if that information is mentioned or not. Accordingly, you will be able to solve this yes, no, true, false question type. അപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെതായ സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ ടിപ്സ് ഉണ്ട് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അവിടേക്കാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരിക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗൈഡൻസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരിക. അതായത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പാസേജ് വായിച്ചിട്ട് ഗെസ് ചെയ്യുന്നതാവാം ആൻസേഴ്സ്. എനിക്ക് എങ്ങനെ ആൻസർ വന്നൊന്നും അറിയില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഗെസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ എവറി ടൈം യുവർ ഗെസ് മൈറ്റ് നോട്ട് ബി കറക്റ്റ്. സോ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു നോ ഹൗ ടു ടാക്കിൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Another thing is students might end up reading all of the things given in the passage. നമുക്ക് പാസേജ് മുഴുവൻ വായിക്കാതെ തന്നെ ആൻസേഴ്സ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവിടെയാണ് ഈ സ്ട്രാറ്റജിയും മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതൊക്കെ എന്താണ്, എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ എന്തായാലും നമുക്കൊരു നല്ല ഗൈഡൻസ് വേണം. അല്ലാതെ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓൺ യുവർ ഓൺ. ബട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരു ഗൈഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാകും. ബിക്കോസ് ഇഫ് ദർ സംബഡി ടു ടെൽ യു ടേൺ ലെഫ്റ്റ് ദെൻ റൈറ്റ് ദെൻ ഗോ സ്ട്രെയിറ്റ്, നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ ആ വഴിക്ക് എത്തും അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇടുമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ഥലം നമ്മൾ പറയുന്നത് തെറ്റിപ്പോയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ റോങ് ഡയറക്ഷനിൽ പോയി തിരിച്ചു വരുമായിരിക്കും. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തും, പക്ഷേ ഇറ്റ് മൈ ടേക്ക് ലോങ്കർ. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ഗൈഡൻസ് ഇറ്റ്സ് സോ മച്ച് ഈസിയർ ടു റീച്ച് ഫാസ്റ്റർ ടു യുവർ your destination. And in IELTS your destination is your good results, right? So അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് റീഡിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ. Now the third module is we have the writing module. So what happens in the writing module? In the writing module you have 2 questions to answer. One, ഒരു essay question ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു essay question തന്നിട്ട് ഒരു 250 വേർഡ്സിൻ്റെ ഒരു essay എഴുതണം. അതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഗ്രാഫ് തരും. അതായത് ചിലപ്പം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലൈവ് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എത്രയുണ്ട് ഈ 1 hour ടൈമിൽ, അപ്പം പല രീതിയിലായിരിക്കും ഗ്രാഫ് കാണുക. അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര ആൾക്കാരാണ് പുറത്തു പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാറ്, ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മന്ത്സ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇയർ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പല രീതിയിലായിരിക്കും ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് എഴുതണം. അതായിരിക്കാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ യു ഹാവ് എ റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിംഗ് ഓർ യു ഹാവ് എ ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ്. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കൊരു essay എഴുതാനുണ്ടാവും. അഗൈൻ ഒരു 250 വേർഡ്സിൻ്റെ essay.
സോ ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് എസ്സേസ് ആണ് വരിക? ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എസ്സേ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഷുഡ് ഐ ഫോളോ ഫോമാറ്റ്? ഞാനൊരു ഫോമാറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യണോ, അതോ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും എഴുതിയാൽ മതിയോ? പല കുട്ടികളും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച പോലെ എഴുതിയാൽ മതിയോ എസ്സേ? അപ്പോൾ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കാറ്, സ്കൂളിൽ തന്നെ എസ്സേയിൽ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രക്ചർ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ടോ? മേ ബി യെസ്, മേ ബി നോ. സോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, ലൈക്ക് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന എസ്സേ എഴുതിയാൽ മതിയോ? ഇസ് IELTS an exam just like our school or college? No, it's very different. സോ ഓരോ എക്സാമിന് അതിൻ്റെതായ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. സോ നമ്മൾ എന്തായാലും റിക്വയർമെൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം അതിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ. സോ എസ്സേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് 3 പാർട്സാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണം, ഒരു മിഡിൽ പാർട്ട് വേണം, അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി പാരഗ്രാഫ്സ് വേണം, പിന്നെ ഒരു എൻഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺക്ലൂഷൻ വേണം. ഈ ബോഡി പാർട്സിനെ, ഈ മിഡിൽ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ബോഡീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. 2 or 3 ബോഡി പാർട്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഒരു 4 or 5 പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ when it comes to essay writing. So you need to know how to paragraph it. You know what should come in the first paragraph. Introduction, yes, fine, I understood. ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് എഴുതേണ്ടത്. പക്ഷേ എന്താണ് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എഴുതേണ്ടത്? ഞാനെങ്ങനെയാണ് ഒരു എസ്സേൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതുക? ഒരു ക്വസ്റ്റൻ അല്ലേ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങണം? ഷുഡ് ഐ ബിഗിൻ വിത്ത് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് ഷുഡ് ഐ ആൻസർ? ബിഗിൻ വിത്ത്. എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്, മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം എസ്സേൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ റീവേർഡ് ചെയ്താൽ, അതായത് പാരഫ്രൈസ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷന് തുടക്കമായി. അത് കൊള്ളാലോ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിയോ? അത് മാത്രം പോരാ. ക്വസ്റ്റനിൽ എന്താണോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, വാട്ട് ഈസ് ദ റെസ്പോൺസ് റിക്വയർഡ്, അതും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. അതായത് ക്വസ്റ്റനിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന കാര്യം എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഡിസഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ അതെന്തായാലും മെൻഷൻ ചെയ്യണം. നമ്മൾ എഗ്രിയിലാണോ ഡിസഗ്രിയിലാണോ എന്നും കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ വരണം. അതായത് ഞാൻ റീവേർഡും ചെയ്യണം, ഞാൻ എൻ്റെ ഒപ്പീനിയനും എഴുതണം. അപ്പം മാത്രമേ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ. സോ ഇങ്ങനെ പല പൊടിക്കൈകളുണ്ട്. ലോട്ട് ഓഫ് ടിപ്സ് ദാറ്റ് വീഡ് ലൈക്ക് ടു ഷെയർ വിത്ത് യു ടു ഹെൽപ്പ് യു ഇംപ്രൂവ് ഓൺ യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ ദി IELTS. So it's important that you know exactly what is required. I have a question from Shaiji, and her question is, ma'am, will I get grammar classes if I'm taking IELTS classes online? Okay. So online classes, like I said, it's a fun package that we have. Video lessons, practice materials, live trainer support, individual trainer support, group classes, grammar classes, listening, reading, discussion classes. So Shaiji, yes, grammar classes will be a guarantee if you take up our online course. Okay, so yeah, so we've spoken about നമ്മൾ 3 മോഡ്യൂൾസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചല്ലോ. നമ്മൾ ലിസണിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, we've spoken about reading, and we've also spoken about writing. ഇനി നമ്മൾ 4ാമത്തെ മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പീക്കിംഗ് ആണ്. Okay, so just ഒന്ന് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ how many people are there online. Okay, great. No more new questions coming up, just informative. Thank you. Srirag says very correct. Thank you, Srirag. Okay, Betty is watching from Tiruvalla. Hi, Betty. Okay, so what happens in the IELTS speaking? IELTS speaking is, I would say, one of the most fun-filled exam on IELTS speaking എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. കാരണം ഇതൊരു 1-to-1 എക്സാമാണ്. അതായത് റൂമിൽ ഞാനും ഉണ്ടാവും, എൻ്റെ എക്സാമിനറും ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ 2 പേരും ഉണ്ടാവും. ജസ്റ്റ് 2 of us in the exam hall, and that's highly interesting. And ഈ ഒരു സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റിന് 3 പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പാർട്ട് 1 ഉണ്ട്, പാർട്ട് 2 ഉണ്ട്, പാർട്ട് 3 ഉണ്ട്. ഈ 3 പാർട്ടിലും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. IELTSൽ നിങ്ങളുടെ ജനറൽ നോളജ് ഒരിക്കലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വറി അബൌട്ട് oh my, I don't read the newspaper, I'm not well aware on the current affairs, I have no idea what's happening in my country. Relax, nothing of that sort is required. Now most of us, when we prepare for our exam, what do? We tend to read a lot of stuff to update our knowledge. അത് പ്രത്യേകിച്ച് വേണ്ട എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് IELTSൽ വരുമ്പോൾ. Before I continue, Nayana Raj has a question. Nayana's question is, ma'am, I wrote IELTS recently but I could not get the required score in my reading. Can I get support for reading if I take online classes? Nayana, yes, definitely. Like I said, we have group discussion classes for listening and reading. We also have online packages that will give you individual trainer for listening and reading. So definitely, if you take up an online course, you will get support for reading. ഇനി ഓൺലൈൻ വേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് റെഗുലറായി അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വന്നാലും ഡെയിലി 4 മോഡ്യൂൾസ് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആണ് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും നമ്മുടെ സെഷൻസ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഓൾ ദ 4 മോഡ്യൂൾസ് പ്ലസ് if you feel you need only attention on reading, that is also possible. Okay, so yeah, Eva and Joe says hi, ma'am.
Alright, yeah, okay. So we were talking about the speaking module. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു 3 parts ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ നോളജ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. So it doesn't really matter if you don't know what is happening in the center, what is the government talking about this, what is the latest news story. It really doesn't matter. All you need to know is speak in English. English മാത്രമാണ് അവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ 3 സെക്ഷൻ ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് there's a question from Joyce. Joyce's question is, ma'am, in speaking, is it mandatory to use uncommon vocabulary? I mean the ones that we don't use in our daily speaking. Well, Joyce, I would definitely say, see, what are the words we use in daily speaking? We say somebody is very beautiful. I say, I just saw a very beautiful girl. Now, very beautiful is a very common word. പക്ഷേ very beautiful use ചെയ്യാതെ എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? There are a lot of synonyms, right? So, can you tell me what are the synonyms possible for very beautiful? Instead of using the word very, what else can I say? Very beautiful. If you can type out your answers, that'll be great. I don't want to say very beautiful, but I want to use another word. What word do you think I can use there? Okay, Sharu has answered attractive. Interesting. Anyone else? Gorgeous. Nice. So instead of using the word very beautiful, I can say attractive. Yes, I can say gorgeous. Well, yes, I can say stunning. Thank you, Sharu. I can say stunning. Anything else that I can say instead of very beautiful? I understand there's a few seconds delay, so I'm just waiting for the responses to flood in. Okay, Ambika says magnificent. Rasla says elegant. Betty says gorgeous. Oh, okay, nice. I can say charming, right? She was charming. That's also beautiful. Elegant. Yeah, Rasla, elegant. Interesting. So answering, I think, Joyce Elizabeth's question. Now, very beautiful is a common word that we use, right? But instead, if I can use words like magnificent or stunning, or she was very elegant, it keeps you a step ahead of the others. There are people who would say, I saw a very beautiful girl, and instead I can also say, I saw a stunning girl, or she was really stunning. There's a difference in the usage. So definitely uncommon words using, but you have a better stand of scoring. At the same time, make sure that these uncommon words that you use actually fit in the place. അത് സൂട്ട് ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ആ വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യരുത്. So it is good to improve on your vocabulary. It's good to learn new words. It's learn to upgrade your word building and your skills and usage of vocabulary, lexical resources, but make sure you don't stick to those videos that you've seen, like, okay, so Reba says splendid, gorgeous, okay, out of the world, Sharu says excellent. So do not fall for any videos that tell you learn these 5 words and you get a band 9 in speaking, or use these 10 words and you get a band 8 in speaking. Never fall for such videos, because that will really not work. Now imagine learning 8 words, okay, or 10 words. I just know these 10 words. Now sometimes it's possible that I might not get an opportunity to use these 10 words because the questions were not related to that. അപ്പം ഞാൻ പഠിച്ച 10 വാക്കുകളെ കുറിച്ച് പറയാൻ എനിക്കൊരു ചാൻസ് കിട്ടിയില്ല, കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേറെ എന്തോ ആയിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഈ 10 വാക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇനി അഥവാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വന്നില്ല കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ പഠിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇറ്റ് മൈറ്റ് നോട്ട് സൂട്ട്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് 10 വേർഡ്സ് മാത്രം നല്ല ഡിഫിക്കൽട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോളിഷ്ഡ് ലുക്ക് ഉണ്ടാവും. റിമൈനിങ് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സാമിനറിനെ എളുപ്പത്തിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു കുട്ടീൻ്റെ കാലിബർ വെച്ച് ഈ 10 വാക്കുകളാണ് കുട്ടി പുതുതായി പഠിച്ചത് എന്ന്. So if your 10 words that you've just learned actually stands out in your entire speaking, I would say that's a bad idea. Don't go for it. So it's good to improve your vocabulary, but just don't depend on 10 words you learn and try and use them everywhere. Instead,
try and improve your style of speaking. A lot of the time I've seen students struggle when it comes to speaking naturally. അവർക്ക് naturally സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. They sound very robotic. ഭയങ്കര മെക്കാനിക്കൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. Okay? Now Sharu has asked, what's the best way to use idioms? Now using idioms and phrases. Now idioms യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം നമുക്ക് 8 band or above കിട്ടണമെങ്കിൽ അവർ idiomatic language യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ idiomatic language പല സ്റ്റുഡൻസിനും വ്യക്തമായി അറിയില്ല. യൂസിങ് ഫ്രേസസ്, ഓക്കെ, certain words. idioms പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇൻഡിവിജ്വലി ഈ വേർഡ്സിൻ്റെ അർത്ഥം വേറെയാണ്, പക്ഷേ ഈ വേർഡ്സ് ഒരു ഗ്രൂപ്പാവും അത് വേറെ മീനിങ് ആണ് കൺവേ ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കേക്ക് വാക്ക്. ഞാൻ പറയും സംതിങ് ലൈക്ക് ലെറ്റ്സ് സേ ദി എക്സാം വാസ് എ കേക്ക് വാക്ക്. അപ്പോൾ കേക്ക് വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേക്കിലൂടെ നടക്കുക അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് കേക്ക് വാക്ക് ഇസ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ യൂസേജ് വി ആക്ച്വലി യൂസ് ഇറ്റ് ടു കൺവേ അനദർ മീനിങ്. ഇറ്റ് ആക്ച്വലി മീൻസ് വെരി ഈസി, ഭയങ്കര സിമ്പിളായിരുന്നു, വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു എന്ന മീനിങ് കൺവേ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ കേക്ക് വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യാറ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ലിറ്ററൽ മീനിങ് കേക്ക് വാക്ക് ഡസൻ അപ്ലൈ ഹിയർ. കേക്ക് വാക്ക് ആക്ച്വലി മീൻസ് ഇംപ്ലൈഡ് മീനിങ് എന്താണ്? വെരി ഈസി ആയിരുന്നു. സോ IELTS എക്സാം വാസ് എ കേക്ക് വാക്ക് ഫോർ മീ. അപ്പം ഈ ഒരു ഇഡിയോമാറ്റിക് ലാംഗ്വേജ് എനിക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ I will not be able to use it effectively. And certain places it might not be really suitable. Like, ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കപ്പ് ഓഫ് ടീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കപ്പ് ഓഫ് ടീ? നമ്മൾ ലിറ്ററലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പിൽ ചായ, കപ്പ് ഓഫ് ടീ. പക്ഷെ ഇഫ് ഐ സേ ഇറ്റ് ഈസ് മൈ കപ്പ് ഓഫ് ടീ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മൈ കപ്പ് ഓഫ് ടീ. Okay, so Razia Sultana has sent a message saying, hello ma'am, can you speak in English? Of course, Razia, where are you watching from? That'll be great if you can also text where you're watching from, Razia. And because you've requested, I'll definitely speak in English. Thank you, Razia. Okay, so there's this usage that says cup of tea. So literally if you say cup of tea means there is a cup, a teacup, and it has tea in it. But the usage, the implied meaning is something that I'm good at. Okay, something I'm good at. So if I say dancing is my cup of tea, it means I'm very good at dancing. But everywhere it might not suit. So imagine you're saying something serious and you'll all of a sudden say that is not a cup of tea. That was not his cup of tea. It doesn't really stand out. Okay, so please, when you use idiomatic language, make sure you know exactly what it means and make sure it fits the context. So if it doesn't fit the context, it might be difficult. Eva has asked a question regarding Eva has asked, is eye contact important in IELTS speaking? So Razia Sultana says she's watching from AP, so it's Andhra Pradesh, I assume, Razia. Eva's question, is eye contact important in speaking? I would say yes to an extent. There is no score for eye contact, but when you look at the examiner and speak, it simply means it shows confidence. But there's another catch to it. Now, let's say you are looking at the examiner and speaking, but the examiner might not be looking at you because the examiner would be making notes. The examiner has to give you scores at the end of your speaking test. So maybe you are looking at the examiner and describing the wonderful gift you received from a friend recently. And you have all those expressions on your face and you're really happy about speaking, about the gift, like how amazed you are, how you felt on cloud 9 when you received the gift. And you have all those expressions, but the examiner is not looking at you because the examiner has another task, and that is to give you your scores. So the examiner might be, making notes and writing down points and scoring you. So eye contact is a good idea, but maybe the examiner is also not looking at you at the same time. As much as possible, maintain eye contact, but especially in part 2, you don't have to because it's a cue card session where you have to look at a cue card, not a role play card, a cue card, and speak about it. So when looking at something and speaking, you might not be able to maintain eye contact. Okay, so that's my answer, Eva. You don't need to definitely maintain an eye contact throughout, but as much as possible, if yes, you can. Sharu had asked another question regarding how can I improve my usage of idioms. Any tips? Well, first thing I would say is don't learn a list of idioms. Never do that because it's more important to know how you put it into practice. So what you can do is you can keep a list of idioms with you, but when you watch these
celebrity talks or interviews or podcasts, or any other conversations that you listen to in English, maybe news stories, try and make a note of the usages. Now, you have a list of idioms with you, and you listen. As you're listening to a celebrity interview, you listen to a wonderful usage. You listen to somebody say, he kicked the bucket, and you're like, wow, kick the bucket. That's interesting. So then you find out, what do you mean by kick the bucket? Where did they use it? How should I use it? So you're learning, right? You need to do your research. So Sharu, my tip would be that be open to idioms, be open to phrases, be aware of it. When you catch something interesting, make a note of it, check it out, check its usage, be super confident about using it, and then actively use it. Regularly usage ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ improve avulu, and you'll be able to recall it on the day of the test only if it is something that you use regularly. Okay, so in that case I would say yes, it's important that you follow these tips. Well, I think as of now I have my people from here tell me that So Sharu says, do you have podcast from MedCity app? Of course we have. MedCity app is a wonderful IELTS learning app. So do check that out whenever possible. Check out your, it's easy to download. And okay, Parvati Sumit asks, do we need to speak until the examiner asks to stop in Q card session? Well, Parvati, yes, Q card, you need to speak until the examiner stops you. But for all the other sections, make sure your answers are crisp or long as required. Okay, so at the end of the session, it's almost my 1 hour's time, but don't forget to check out our IELTS app, and don't forget to watch us every week when we come out live. So I would like to thank all of you immensely for joining online and being so active. It really is a lot of pleasure to talk to people and answer their questions real time. So thank you so much for joining us live, and I hope to see you all next week. Thank you.